Good morning, children. Today we are going to look at the fourth lesson, Kalam with Children. Pre reading. Look at the picture and answer the following questions. పిల్లలు చిత్రాన్ని చూసి కింది ప్రశ్నలకు జవాబులు చెప్పండి. Activity 1. What are the children doing in the picture? చిత్రంలోని పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు? The children are posing for a photograph. పిల్లలు ఫోటో కోసం నిలబడి ఉన్నారు. Who is the man in the picture? చిత్రంలోని వ్యక్తి ఎవరు? He is our former president, శ్రీ అబ్దుల్ కలాం. అతను మన మాజీ రాష్ట్రపతి అబ్దుల్ కలాం. What do you know about him? అతని గురించి మీకేం తెలుసు? He was a space scientist, rocket man, and our beloved former president. అతను అంతరిక్ష శాస్త్రవేత్త, రాకెట్ నిర్మాత మరియు మన ప్రియమైన మాజీ రాష్ట్రపతి. కలాం విత్ చిల్డ్రన్, అన్ ఇంటర్వ్యూ. పిల్లలతో కలాం, ఒక ముఖాముఖి. What is your full name and who was your best friend in school? మీ పూర్తి పేరేమిటి మరియు మీ చిన్ననాటి స్నేహితుని పేరేమిటి? My full name is Aul Pakir Jainaluddin Abdul Kalam. During my school days, Pakshi Ramanatha Shastri was my best friend. నా పూర్తి పేరు ఔల్ పకీర్ జైనలుద్దీన్ అబ్దుల్ కలాం. నా పాఠశాల రోజుల్లో పక్షి రామనాథ శాస్త్రి నా ప్రాణ స్నేహితుడు. How far is the fortune of favor true? అదృష్ట ఫలం ఎంతవరకు నిజం? Hard work comes first. Fortune favors the hardworking. There is a famous saying, God helps those who help themselves. There is another saying that it takes many years of hard work to make an overnight success. మొదటగా కష్టే ఫలి అని నమ్మాలి. అదృష్టం కష్టజీవులను వరిస్తుంది. తనకు తాను సాయం చేసుకునే వారికి దేవుడు అండగా ఉంటారు అన్న నానుడి ఉందిగా. ఇంకో సామెత కూడా ఉంది, రాత్రికి రాత్రే ఎవ్వరూ అదృష్టవంతులు కాలేరు. దాని వెనుక ఎన్నో సంవత్సరాల కృషి ఉంటుంది. Please tell us, who do you think is the first scientist? మొదటి శాస్త్రవేత్త ఎవరు? దయచేసి మీ అభిప్రాయం చెప్పండి. I think the child is the first scientist because children are the source of unending questions. Science was born and lives only by questions. నా అభిప్రాయం ప్రకారం పిల్లలే మొదటి శాస్త్రవేత్తలు, ఎందుకంటే వారు ప్రశ్నలకు అంతులేని గనిలాంటి వారు. విజ్ఞానము ప్రశ్నలతో పుట్టింది, ప్రశ్నలతోనే జీవిస్తుంది. What is the secret behind remembering various formulae of science and maths? గణితము మరియు విజ్ఞాన శాస్త్రంలోని సూత్రాలను గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కిటుకు చెప్పండి. By constant application, one can remember various formulae of science and mathematics. నిరంతరం సూత్రాలను అన్వయిస్తూ ఉంటే అవే గుర్తుండిపోతాయి.
విచ్ హ్యాస్ బీన్ ద హ్యాపీయెస్ట్ డే ఇన్ యువర్ లైఫ్? మీ జీవితంలో సంతోషకరమైన రోజేది? I once worked with doctors who were making calipers for polio affected persons. When children were given those lightweight calipers, they started running. They could even pedal cycles. The sight of happiness on their faces was bliss to me. పోలియో బాధితుల కోసం క్యాలిపర్స్ తయారు చేసే డాక్టర్లతో నేను కలిసి పనిచేసేవాడిని. పోలియో బాధిత పిల్లల కోసం తేలికపాటి క్యాలిపర్స్ చేసి ఇవ్వడంతో వారు సులభంగా నడవడమే కాకుండా పరిగెత్తడం మొదలుపెట్టారు. అంతేకాక సైకిల్ తొక్కడం కూడా చేశారు. వాళ్ళ ముఖాలు సంతోషంతో వెలిగిపోవడం చూసి నేను ఆనందంతో పరవశించిపోయాను. కెన్ యూ టెల్ us ఎనీ అన్ఫర్గెటబుల్ ఇన్సిడెంట్ ఫ్రమ్ యువర్ చైల్డ్హుడ్? మీ బాల్యంలో జరిగిన మరుపురాని ఘటన ఒకటి చెప్తారా? I am reminded of my class 5 teacher, Shri Shivasubramanyam Iyer. He taught us in his lectures how birds fly. He showed us real life examples at the seashore of Rameshwaram. It is an unforgettable occasion which is etched in my memory forever. It helped me to take up the study of science. నాకు నా 5వ తరగతి టీచర్ శ్రీ శివసుబ్రహ్మణ్యం అయ్యర్ గారు గుర్తుకొస్తున్నారు. మాకు తన పాఠాలలో పక్షులు ఎలా ఎగురుతాయో బోధించారు. రామేశ్వరం సముద్ర తీరానికి మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి పక్షులు ఎలా ఎగురుతాయో ప్రత్యక్షంగా తెలియపరిచారు. ఈ సన్నివేశం నా మనసులో పదిలంగా ఉండిపోయింది. ఈ సందర్భమే నేను విజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని అభ్యసించడానికి తోడ్పడింది. You are an ideal man. Please give us your suggestions to become good human beings. మీరు ఆదర్శ పురుషులు. మేము మంచి వ్యక్తులుగా తయారవ్వడానికి దయచేసి మీ సలహాలు ఇవ్వండి. Hard work and scientific temper combined with spirituality will make you a good human being. Try to find good thing in others. కష్టపడే తత్వం, వైజ్ఞానిక దృక్పథం మరియు ఆధ్యాత్మికత కలిసినప్పుడు మీరు మంచి వ్యక్తులుగా తయారవ్వడానికి అవకాశం ఉంది. అలాగే ఇతరుల్లో మంచితనాన్ని వెతకడానికి ప్రయత్నించండి. You give away bravery awards every year. What is your definition of courage? మీరు ప్రతి సంవత్సరం సాహస బాలల పురస్కారాలను అందజేస్తారు కదా. మీ అభిప్రాయంలో సాహసం యొక్క నిర్వచనం ఏమిటి? Saving others from disaster without minding about your safety is courage. ఇతరులు విపత్కర పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు మీ క్షేమాన్ని పక్కన పెట్టి వారిని రక్షించడమే సాహసం. వాట్ ఈజ్ యువర్ మెసేజ్ టు ద సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా? మన భారతదేశ పౌరులకు మీరిచ్చే సందేశం ఏమిటి? My message to the youth is given in the 10-point oath, which I normally administer. Some of them are as follows. From now onwards, I will teach at least 10 persons to read and write to those who cannot read and write.
I will plant at least 10 saplings and ensure their growth through constant care. I will not support any religion, caste, and language differentiation. I will always be a friend to the mentally and physically challenged and will work hard to make them feel normal like the rest of us. I will proudly celebrate the success of my country and my people. యువతకు నా యొక్క సందేశం ఏమిటంటే 10 సూచనలు కలిగిన ప్రతిజ్ఞ సాధారణంగా నేను యువత చేత చేయిస్తూ ఉంటాను. వాటిలో ఇవి కొన్ని. ఇప్పటి నుండి నేను నిరక్షరాస్యులైన 10 మందికి చదవడం, రాయడం నేర్పిస్తాను. నేను 10 మొక్కలు నాటి వాటి ఎదుగుదలకు నిరంతరం తోడ్పడతాను. నేను కుల, మత, భాషా భేదాలను ప్రోత్సహించను. నేనెప్పుడూ మానసిక మరియు శారీరక వికలత్వం కలిగిన వారు మనలాగా సాధారణ జీవితం గడిపే విధంగా తయారు కావడానికి కష్టపడి పనిచేస్తాను. నా దేశం యొక్క ప్రజల యొక్క విజయ సంబరాలను నేను గర్వంగా జరుపుకుంటాను. గ్లాసరీ ఫార్చ్యూన్ లక్ అదృష్టం calipers a metal support for weak or injured legs బలహీనమైన కాళ్లకు ఆధారాన్నిచ్చే ఇనుప కడ్డీలతో తయారైన పాదరక్షలు. బ్లిస్ హ్యాపీనెస్ ఆనందంతో పరవశించడం లేదా తన్మయత్వం. స్పిరిచువాలిటీ అప్రిసియేషన్ ఫర్ రిలీజియస్ వాల్యూస్ ఆధ్యాత్మికత. గివ్ అవే టు ప్రెజెంట్ సంథింగ్ ప్రదానం చేయడం. బ్రేవరీ ఫియర్లెస్నెస్ ఇన్ డేంజరస్ సిచ్యువేషన్స్ ధైర్య సాహసాలు. డిజాస్టర్ అండ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ న్యాచురల్ ఆర్ మ్యాన్ మేడ్ ఈవెంట్ కాజింగ్ గ్రేట్ డ్యామేజ్ విపత్కర పరిస్థితులు. ఈ వీడియో మరింత మందికి చేరేందుకు లైక్ చేయండి. మమ్మల్ని ప్రోత్సహించడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో ఇంకెవరికైనా ఉపయోగపడుతుందనుకుంటే తప్పకుండా షేర్ చేయండి. యాక్టివిటీ 2. ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. కింది ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయండి. Who was the best friend of Abdul Kalam in his school days? Pakshi Ramanatha Shastri was Abdul Kalam's best friend in his school days. How can we remember the formulae of mathematics and science? We can remember by constant application of the formulae. How did Abdul Kalam explain courage? Abdul Kalam says, saving others from disaster without minding about our own safety is courage. How did Subramanya Iyer inspire Abdul Kalam? Abdul Kalam was inspired by the way his teacher taught him. His teacher would show the students real-life examples. This helped him to take up the study of science. What would be your question if you were there with Abdul Kalam? My question
to Abdul Kalam would be, what games were you playing in your childhood? Fill in the blanks with appropriate words. సరైన పదాలతో ఖాళీలను పూరించండి. According to Kalam, hard work comes first. Child is the first scientist. Shri Shiva Subramanya Iyer taught us how birds fly. One can remember various formulae of science and mathematics by constant application. Kalam advised children to see good in others. Activity 3. Read the newspaper article aloud. ఈ వార్తా కథనాన్ని గట్టిగా చదవండి. ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్. వార్తా కథనాన్ని చదివిన తర్వాత వార్తా కథనంపై ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయండి. What is the newspaper article about? The newspaper article is about the Flamingo Festival. Who participated in the rally? Bird lovers participated in the rally. Why did Siberian birds visit the region? Siberian birds visit the region for breeding. Where do we celebrate the Flamingo Festival? The Flamingo Festival is celebrated at Pulicat Lake, Sulurpet Mandal in Nellore district. When do we celebrate the Flamingo Festival? The Flamingo Festival is celebrated annually from January to March. Vocabulary. Read the following sentences and observe the underlined words. కింది సెంటెన్సెస్ను చదవండి, అండర్లైన్ చేసిన పదాలను గమనించండి. Abdul Kalam is a dedicated scientist. Abdul Kalam is a committed scientist. You may observe that both sentences give the same message. The words dedicated and committed have a similar meaning. Such words are called synonyms. పిల్లలు, మీరు గమనించగలరు, రెండు సెంటెన్సెస్ ఒకే సందేశాన్ని ఇస్తున్నాయి. డెడికేటెడ్ మరియు కమిటెడ్ అనే పదాలకు సమానమైన అర్థాలు ఉన్నాయి. ఇలాంటి పదాలనే సినోనిమ్స్ అని అంటారు. తెలుగులో వీటిని పర్యాయ పదాలు అంటారు. ఎగ్జాంపుల్స్. కోహ్లీ is a famous cricketer. Kohli is a popular cricketer. The show begins at 6 p.m. The show starts at 6 p.m. Activity 4. Match the following words with their synonyms. మొదటి వరుసలో ఉన్న పదాలకు రెండవ వరుసలోని సినోనిమ్స్తో జతపరచండి. బ్లిస్, హ్యాపీనెస్, సక్సెస్, విక్టరీ, ఫార్చ్యూన్, లక్.
award, prize, famous, popular, temper, attitude, first, begin. Activity 5. Write the opposites of the given words using the words in the help box. సమాన అర్థాలు కలిగిన పదాలను సినోనిమ్స్ అని అంటారు. అలాగే వ్యతిరేక అర్థాలు కలిగిన పదాలను యాంటోనిమ్స్ అని అంటారు. ఇచ్చిన పదాలకు వ్యతిరేక పదాలను రాయండి. ఫార్చ్యూన్, మిస్ఫార్చ్యూన్, సక్సెస్, failure, remember, forget, last, first, real, unreal, friend, enemy. Complete the following grid using the above clues. పై వ్యతిరేక పదాలను ఉపయోగించి ఖాళీలను పూరించండి. మిస్ఫార్చ్యూన్, failure, forget, first, unreal, enemy. ఈ పాఠంలో ప్రత్యేకంగా ఒక టాపిక్ వినాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లోని టాపిక్ మార్క్స్ పైన నొక్కితే నేరుగా ఆ టాపిక్కే వినొచ్చు. పిల్లలు, ఈరోజు గ్రామర్లో మనం ప్రెపోజిషన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. అండర్స్టాండింగ్ ప్రెపోజిషన్స్. Prepositions give more meaning to a sentence. Prepositions connect nouns, pronouns, and other words in a sentence. పిల్లలు, ఇప్పుడు prepositions గురించి తెలుసుకుందాం. Prepositions ఒక సెంటెన్స్ యొక్క అర్థాన్ని పెంచుతాయి. ఒక సెంటెన్స్లోని నౌన్స్, ప్రొనౌన్స్ను ఇతర పదాలతో preposition కలుపుతుంది. ఈ ఉదాహరణ చూద్దామా? The ball is on the box. Here, on is a preposition. It tells us where the ball is. ఇక్కడ on అనే పదం preposition. బాల్ ఎక్కడ ఉందో తెలుపుతోంది. ఇంకొన్ని ఉదాహరణలు చూద్దాం. The ball is in the box. The ball is behind the box. The ball is between the boxes. ఇక్కడ ఇన్, బిహైండ్ మరియు బిట్వీన్ ప్రెపోజిషన్స్ బాల్ ఎక్కడ ఉందో తెలుపుతున్నాయి. దీస్ ఆర్ ప్రెపోజిషన్స్ ఆఫ్ ప్లేస్. అందుకనే ఇలాంటి ప్రెపోజిషన్స్ను ప్రెపోజిషన్స్ ఆఫ్ ప్లేస్ అని అంటారు. Similarly, prepositions tell us about time. Prepositions సమయాన్ని గురించి కూడా తెలుపుతాయి. ఈ ఉదాహరణలు చూద్దాం. I will come at 4:30 p.m. My birthday is on 1st April. I went for a walk in the morning. ఇక్కడ at, on, in అనే పదాలు prepositions.
ఇవి సమయాన్ని సూచిస్తున్నాయి. హియర్, at, on, in are prepositions. They tell us when something happens or happened. These are prepositions of time. ఇలాంటి prepositions-ను prepositions of time అని అంటారు. Prepositions are used to show movement from one place to another. Such prepositions are found after the verb. అలానే prepositions చలనాన్ని కూడా సూచిస్తాయి. ఈ ఉదాహరణ చూద్దామా? The dog ran across the road chasing a cock. The frog jumped into the water. First, we walk around the temple and then go into the temple. These are prepositions of movement. Across, into, around అనే పదాలు prepositions. ఇవి చలనాన్ని సూచిస్తున్నాయి. ఇలాంటి prepositions-ను prepositions of movement అని అంటారు. So, we have 3 types of prepositions. కాబట్టి 3 రకాలైన prepositions ఉన్నాయి. Prepositions of place, prepositions of time, మరియు prepositions of movement. Let us look at some examples of prepositions of movement. Prepositions of movement అర్థం చేసుకోవడానికి ఇంకొన్ని ఉదాహరణలు చూద్దాం. The rat ran into the box. The rat ran out of the box. The cat ran around the box. The bird flew towards the tree. The bird flew away from the tree. The bird flew past the tree. The frog jumped onto the rock. The frog jumped off the rock. The frog jumped over the rock. The snake is crawling along the wall. The snake is crawling under the gate. The snake is crawling through the pipe. The snake is crawling across the path. The girl is running up the hill. The boy is running down the hill. ఈ వీడియో మరింత మందికి చేరేందుకు లైక్ చేయండి. మమ్మల్ని ప్రోత్సహించడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో ఇంకెవరికైనా ఉపయోగపడుతుందనుకుంటే తప్పకుండా షేర్ చేయండి. Read the story and observe the underlined words. One day, an ant found a small block of jaggery. Immediately, it signaled his friends about the food. Within no time, a series of ants started rolling the block towards the ant hill. The ant hill was in between 2 coconut trees. On their way, they crawled across a wall and over a small twig and crawled along some saplings in a garden. Finally, they broke the block of jaggery into pieces and carried them into the ant hill. The underlined words are prepositions and they denote movement. Hence, they are called prepositions of movement. Examples: the aeroplane is flying above the clouds. She is riding her bicycle along the road. A man is swimming across the river. పిల్లలు, అండర్లైన్ చేసిన పదాలను చూశారు కదా? టువర్డ్స్, అక్రాస్, ఓవర్, అలాంగ్, ఇంటూ. వీటిని ప్రెపోజిషన్స్ అని అంటారు. ఈ ప్రెపోజిషన్స్ చలనాన్ని, మూవ్మెంట్ను సూచిస్తున్నాయి. అందుకని వీటిని ప్రెపోజిషన్స్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్ అని అంటారు. Activity 6.
Fill in the blanks with correct prepositions of movement, choosing the word given in the brackets. One has been done for you. పిల్లలు సరైన prepositions of movement ఎంచుకొని ఖాళీలను పూరించండి. The cat jumped over the stool. The earth is revolving around the sun. The train is passing through the tunnel. The girl is walking across the road. They're going towards the building. Activity 7. Read the following sentences. Kalam likes to spend time with children. Hard work comes first. The underlined words in the above sentences tell us about the action that is repeated or event that takes place regularly. These verbs are always in simple present tense. పిల్లలు ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసిన verbsను గమనించండి. లైక్స్ కమ్స్. నిరంతరం జరిగే చర్యలు లేదా ఘటనలప్పుడు verbsను ఇలా వాడతాము. ఈ verbs సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉన్నాయి. Tick the sentences that are written in the simple present tense and underline the words. One example has been done for you. పిల్లలు సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉన్న వాక్యాలను గుర్తించి టిక్కు పెట్టండి. God helps those who help themselves. I think the child is the first scientist. Now, read the other sentences that are not tick marked. I once worked with doctors. They started running. He taught us in his lectures how birds fly. The above underlined verbs speak about things that have already taken place. The verbs are in simple past tense. పిల్లలు టిక్కు పెట్టని వాక్యాలను గమనించండి. I once worked with doctors. They started running. He taught us in his lectures how birds fly. ఈ సెంటెన్సెస్లో చర్యలు లేదా ఘటనలు జరిగిపోయాయి. ఈ verbs సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉన్నాయి. Let us see the comparison between simple present tense and simple past tense. సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్కు మరియు సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్కు ఉన్న తేడాను గమనిద్దాం. వర్క్ వర్క్డ్. ఫేవర్ ఫేవర్డ్. లైక్ liked. Peel peeled. Teach taught. Start started. Complete the sentences with the simple present
as well as simple past forms of the verbs given in brackets. One has been done for you. పిల్లలు, కింది సెంటెన్సెస్లోని ఖాళీలను సింపుల్ ప్రెజెంట్ మరియు సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ వర్బ్స్ను ఉపయోగించి పూరించండి. The teacher shows real life examples. The teacher showed real life examples. Fortune favors the hardworking. Fortune favored the hardworking. They start running. They started running. He teaches us in his lectures how birds fly. He taught us in his lectures how birds fly. Conventions of writing. Let us read the following sentences. Identify the punctuation mark used in the given sentences. కింది సెంటెన్సెస్ చదివి కామా మార్కును గమనించండి. I worked with doctors, scientists, politicians, and students. I was taught English, science, mathematics, and Tamil by our teachers. ఒక సెంటెన్స్లో విరామం అవసరమైనప్పుడు కామా వాడతాము. కింది ఉదాహరణలు చూసి కామా ఎప్పుడు వాడతామో తెలుసుకుందాం. A comma is used to denote a pause. Look at the following examples. All students have to bring pen, pencil, and book. A comma is used to separate a list of 3 or more items. Abdul Kalam said, "Try to find good in others." A comma is used before a quotation. Akshada was born on 26th August 2019. Comma is used between the date and year. Samanvai, come here. A comma is used when someone is called directly. Activity 8. Rewrite the following sentences, inserting commas wherever necessary. Underline where comma is inserted. One has been done for you. అవసరమైన చోట కోమాలు పెట్టిన తర్వాత అక్కడ అండర్లైన్ చేయండి. అక్షద visited Delhi, Mumbai, Agra, and Kolkata. My mother bought fruits, sweets, and new clothes for the festival. My mother says, "Don't tell lies." My date of birth is 26th August 2010. Fatima, please help me. Let us revisit the following sentences from the lesson. Identify the punctuation marks, the quotation marks used in the given sentence. లెసన్లోని ఈ 2 సెంటెన్సెస్ చదవండి మరియు కొటేషన్ మార్క్స్ను గమనించండి. We use quotation marks to enclose the exact words of a speaker, a quotation or saying.
The first letter in the quotation marks should always be a capital letter. A comma is always to be placed before the quotation marks. Quotation marks are always to be used in pairs. It is wrong to use only one quotation mark. ఎవరైనా చెప్పినది యథాతథంగా తెలపాలంటే వారు చెప్పిన పదాలను కొటేషన్ మార్క్స్లో పెట్టాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాక సూక్తులు మరియు సామెతలను కొటేషన్ మార్క్స్లో రాయాల్సి ఉంటుంది. కొటేషన్ మార్క్స్లోని మొదటి అక్షరం క్యాపిటల్ లెటర్ అయి ఉంటుంది. కొటేషన్ మార్క్స్కు ముందు కామా ఉంటుంది. అలాగే కొటేషన్ మార్క్ ఎప్పుడూ జోడీగానే ఉంటాయి. Rewrite the following sentences inserting quotation marks and commas wherever necessary. కింది సెంటెన్సెస్ రాసిన తర్వాత సరైన చోట కామా మరియు కొటేషన్ మార్క్స్ పెట్టండి. శ్రీవిద్య asked, "Will you give your pencil?" Teacher asked, "What is your name?" My sister cried, "I want 2 chocolates." Pawan said, "I will submit my progress report tomorrow." Who will answer this question? The teacher asked in the class. Shravan asked, "What can I do for you?" Activity 9. Read the following details about A PJ Abdul Kalam. ఇక్కడ అబ్దుల్ కలాంకు సంబంధించిన వివరాలు చదవండి. Now write 6 sentences about A PJ Abdul Kalam using the information given. ఇప్పుడు అబ్దుల్ కలాంకు సంబంధించిన వివరాలతో కింది 6 సెంటెన్సెస్ పూరించండి. The full name of Abdul Kalam is Aul Fakir Jainaluddin Abdul Kalam. He was born on 15th October 1931 at Rameshwaram. He studied physics and aerospace engineering. He worked as aerospace scientist and the President of India. He died on 27th July 2015 at Shillong, Meghalaya. He received awards like Padma Bhushan, Padma Vibhushan and Bharat Ratna. If you want to search for topic in this lesson, look in the description for topic marks. Activity 10. Read the following interview of a student with a gardener. విద్యార్థి మరియు తోటమాలి మధ్య జరిగిన ముఖాముఖిని చదవండి. Good evening, uncle. Good evening, my boy. I want to grow a small garden at our school along with my friends. It's a good idea. Uncle, can I get some useful tips from you to grow a good garden? With pleasure, my boy. Where do you get seeds and plants for the garden? I get them in the market. What tools do you use in the garden? I use tools such as spade, shovel, and watering can. How often should you water the plants? Once a day in the evening. How do you make the soil fertile? By using manure. Thank you very much, uncle. You're welcome.
పిల్లలు, ఇప్పుడు మీరు మీ తాతగారితోనో లేదా గ్రంథాలయ నిర్వాహకులతో ముఖాముఖి జరపాలంటే అడగాల్సిన ప్రశ్నలను సిద్ధం చేసుకోండి. Now, frame some questions to interview your grandfather or a librarian. Good morning, madam. How can I get a membership in your library? What are the library timings? Can I borrow books? Can I borrow magazines? Do you have books on science fiction? How much is the membership fee? Activity 11. Here is Shravan's daily schedule. Go through it. ఇది శ్రవణ్ యొక్క దినచర్య. దీనిని గమనించండి. Now respond to the following questions about your daily schedule. ఇప్పుడు మీ యొక్క దినచర్యలకు సంబంధించిన ప్రశ్నలకు జవాబులు చెప్పండి. When do you get up? I get up at 6 o'clock. At what time do you go to school? I go to school at 8:45. How long do you stay at school? I stay at school for 7 hours. When do you play? I play at 4 p.m. At what time do you do your homework? I do my homework at 7 p.m. How many times do you take meals? I take meals 3 times a day. Paper Boats by Rabindranath Tagore. Day by day, I float my paper boats one by one down the running stream. In big black letters, I write my name on them and the name of the village where I live. I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. I load my little boats with showy flowers from our garden and hope that these blooms of the dawn will be carried safely to land in the night. Day by day, I float my paper boats one by one down the running stream. In big black letters, I write my name on them and the name of the village where I live. I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. I load my little boats with showy flowers from our garden and hope that these blooms of the dawn will be carried safely to land in the night. Glossary. Running, flowing, పారుతున్న. Stream, a small narrow river, చిన్న కాలువ. Blooms, flowers, పువ్వులు. Shioli flowers, పారిజాత ఫ్లవర్, పారిజాత పూలు. ఈ వీడియో మరింత మందికి చేరేందుకు లైక్ చేయండి. మమ్మల్ని ప్రోత్సహించడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో ఇంకెవరికైనా ఉపయోగపడుతుందనుకుంటే తప్పకుండా షేర్ చేయండి.
Activity 12. Mark the sentences as true or false. The poet floats his paper boats in a small stream. True. The poet lives in a town. False. The poet wants someone to know who he is. True. The poet loads jasmine flowers in the boats. False. The shuli flowers bloom in the evenings. False. Read the lines from the poem and answer the questions. Do you make paper boats? Yes, I make paper boats. Where do you play with the paper boats? I float them in the stream. Why does the poet write his name and his village name on the paper boats? The poet wants the person who finds his boat know his name and the name of his village. The poet loads the boat with shuli flowers. Why does he do so? The poet loads the boats with shuli flowers as a gift to the ones who find his boats. Which line of the poem do you like the most? Why? I hope someone in some strange land will find them and know who I am. I like these lines because the poet is hopeful that his boats will be found by someone far away. Activity 13. Prepare different varieties of paper boats and display them in your class. వివిధ రకాలైన పేపర్ బోట్స్ తయారు చేసి మీ క్లాస్ రూమ్లో ప్రదర్శించండి. Now, let us make a simple paper boat. First, we make the paper into a square. We fold the square in half. Then we fold it again in half. In this small square, one corner has 4 open ends. We fold the first flap on one side and the other 3 flaps on the other side. Now we squash this triangle back to a square. And we open it to form the boat. Now let us make another kind of a boat.
Riddles. Who am I? I have no feet, no hands, no wings, but I climb to the sky. Who am I? Clouds. I have two hands, but I can't clap. Who am I? Clock. I'm white when you use me, and black when I'm clean. Who am I? Blackboard.